today lecture, basically we start before the goods market, and after the goods market we go for the financial market. What we are explaining, we are focusing on the Keynesian theory. يعني ايه Keynesian theory؟ يعني النظريه بتاعت الكينز تقول ايه في الفيزيكال بوليسي والمونتري بوليسي. Physical policy يعني السياسه الماليه و how this physical policy is affecting the businesses and everything. طيب IS curve it comes from Keynes وده when we are looking for the planned investment. What is the planned investment? And the investment usually is a negative relation. While investment is a negative relation, طيب أنا I need to make investment in a country وبالتالي investment it is represented by amount of money I needed and I'm going to borrow. اللي يخليني borrow more, I borrow more في حالة واحدة بس. I will borrow more only when I have low interest rate. More when I have low interest rate. وبالتالي لو الانترست ريت بتاعتي قليلة صغيرة I will borrow more. فبالتالي there is what we call it negative relation. يبقى ليه negative relation؟ لأن تكلفة الاقتراض عشان أعمل بيه investment ماله هتبقى قليلة. ف this is why we said it is a negative relation with the interest rate. طيب ده كده بالنسبة لكينز and he was talking about how we can attract more investment. ليه عايزة investment أكتر؟ عشان when I do investment I will make more project. لما هعمل more projects البرودكشن بتاعي هيزيد فبالتالي الاوتبوت بتاعي will increase and then I can achieve the economic growth. تمام؟ النهارده بقى هنتكلم على ايه؟ النهارده هنتكلم على المونetary policy. وبدام بتكلم على monetary policy يبقى انا عايزه اتكلم على liquidity of money. وبدام هتكلم على liquidity of money يبقى انا كده محتاجه ادور على الفاينانشال سيكتور. البنوك، البنك المركزي او الفيدرال، how البنك المركزي او الفيدرال increase السبلاي او decrease السبلاي. ايه التولز بتاعته؟ وطبعا هتلاقوه highly related مع كورس كنتوا بتاخدوه حضراتكم related to the money and banking. فبالتالي ده هتلاقيه بس wrapping up the impact على مين؟ على الايكونوميك جروث. طيب يبقى انا اتكلم النهارده على الفاينانشال ماركتس and when we are going to talk about the financial market basically هيتكلم على ايه؟ central banks. هيتكلم كمان ايه اللي في الفاينانشال ماركتس. هنتكلم على الجفرمنتس. الحكومه بتنكريز الماني سبلاي ازاي؟ هل الحكومه بتنكريز الماني سبلاي؟ يس. عن طريق مين؟ عن طريق الفاينانشال ماركتس. طب ايه تاني؟ ممكن نلاقي انستتيوشنال، نلاقي تريدرز، نلاقي بانكس، وتلاقي عندنا different players بيأثروا في مين؟ في الفاينانشال ماركتس اللي موجود عندي. جميل جدا. يبقى الجودز ماركت سلع وخدمات والفاينانشال ماركت فلوس. I need both of them عشان يبقى البيزنس ان سيركيليشن مالها شغال. بيرفكت. نيجي نتكلم بقى ايه الفاكتورز اللي بتافكت الديماند اند سبلاي. عشان ابص على الفاكتورز اللي افكت سبلاي اند ديماند في all the international textbook بيتكلموا دايما ان احنا عندنا الفيدرال ريزيرف. مين الفد ده؟ الفد ده اللي هو البنك المركزي بس بتاع مين؟ بتاع امريكا. طب مهم الفاينانشال ماركتس ومهم الفد؟ ما هو ده اللي بيزود الماني سبلاي، بيقلل الماني سبلاي وبيستخدم تول مهمه جدا اللي هي مين؟ الانترست ريت. عايزه ازود الفلوس في السوق واخلي الناس تصرف فلوسها كلها. عايزه افرتك الفلوس كلها يبقى الناس ما تحطش فلوسها في البنك يبقى انا هقلل الانترست ريت. عايزه الناس ما تصرفش وتوفر يبقى انا هروح معليه الانترست ريت فكله هيجري على البنوك يحط فلوسه. exactly. بس هنتكلم بقى how we can drive ال LM curve. المونetary policy ازاي. طيب when we learn how to interest rate is determined يبقى ده التولز المهمه عندنا. طيب نشوف بقى الانترست دي تتحدد ازاي. التول اللي الدول بتاعت العالم كلها بتتاثر بيها. عايزه افكركم واقول لكم ان في سنه 1997 كان في حاجه اسمها Asian crisis. ايه الاشيان كرايسيس دي؟ 1997 دول الاسيان اللي هم زي تايلاند وكده كانت عندهم هيوج بزنس. البزنس والايكونوميك جروث بتاعهم كان جروينج جامد جدا. طيب في الستيتس في اليو اس كان الموضوع it is not that much. كان الايكونوميك جروث بتاعهم ماله it is decline. طيب الامريكان زعلوا مش عاجبهم ان الايكونوميك جروث بتاعهم ماله قليل. نعمل ايه؟ فالراجل بتاع الفيد ألين جرينسبان راح عمل ايه؟ راجل مجرم جدا راح مزود الانترست ريت بكام؟ بنص في المية. يا نهار ابيض. راح مين بقى؟ كل الناس اللي حاطه فلوسها فين؟ حاطه فلوسها في الايشيان كونتريز جري سحبوا فلوسهم من البنوك. ولما سحبوا فلوسهم من البنوك حطوها فين؟ جاي حطوها فين؟ في امريكا. اوبا بقى عندي دروب في مين؟ ليكويديتي. طب ودي مشكله؟ مفيش فلوس في البلد. الناس كلها المستثمرين راحوا سحبوا مين؟ سحبوا فلوسهم من الايشيان كونتريز. حلو. وراحوا حطوها فين؟ راحوا حطوها في الستيتس.
liquidity drop. مهمه الليكويديتي دروب؟ طبعا هجيب فلوس منين، هصرف منين and so on. ايه التول اللي خلت دول تكولابس؟ كانت الانترست ريت. by using the interest rate between different countries. لان انت كانفسترز او سيفر بتدور على مين؟ higher return, higher gain، صح؟ وبالتالي اول تول احنا بنتكلم عليها مهمه جدا عندي هي مين؟ الانترست ريت. لو حضراتكم شايفين كده انا كاتبه لكم ايه اللي بيديترمين الانترست ريت؟ الماني والسبلاي، وده بنسميه نومينال انترست ريت. يعني ايه نومينال انترست ريت؟ ادهم هيروح البنك معاه فلوس وهيروح يحطها فين؟ في البنك. لما هيحط الفلوس في البنك هيقول له والله من فضلك ممكن اعرف الانترست ريت بتاعتك كام؟ هيقول لي النومينال انترست ريت اللي موجوده عندي في البنك 10% او 11%. يبقى ادهم لما هيروح يحط الفلوس دي في نهايه السنه at the end of the year هضيف عليها كام؟ 10%. كده ادهم مبسوط جدا. ويا سلام لو هي compounded بقى، compounded interest rate، يعني ال 10% تبقى 121 133 يبقى they are accumulating over each other. ده اسمه نون. طيب راحت نادره قالت له اوعى تحط فلوسك في البنك. طب ليه؟ قالت له لان الريال انترست ريت از نيجاتيف. يعني ايه الريال انترست ريت؟ قالت له يا ابني خدت بالك ان الانفليشن ريت از فيري هاي. فقال له طب انا عايز احسب مين؟ الريال انترست ريت. طيب نحسب الريال انترست ريت ازاي؟ قال لي لازم تبصي على النومينال انترست ريت وتشيلي منه مين؟ يا على طول يا دلوقتي تشيلي منه الانفليشن. ايه ده؟ ادهم ما سمعش كلام نادره وراح حط الفلوس فين؟ في البنك. اوبا، دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ هو ما سالش الانفليشن كان كام، وكانت الدوله ديت لسه عامله ديفالويشن، فكان الانفليشن 35%. قالت له يا ابني ما تحطش فلوسك في البنك هتخسر، لكن هو ما سمعش الكلام. كده هو خسر كام؟ خسر 25%. واي؟ لان هو ما خدش في اعتباره مين؟ الانفليشن. عشان كده لما بنيجي بنبص في البانكينج سيكتور او تروحوا تاخدوا اي قرض ايا كان، بناخد فاكتور او بناخد اندكس في الايه؟ في الانترست. يعني ايه ناخد فاكتور او اندكس؟ يعني المفروض ال 10% ديت لما البنك بيحطها بياخد في اعتباره ان في انفليشن، فممكن يضربها تايمز 2، فبالتالي يروح مزود الانترست ريت. اوكي؟ عشان كده you have to take care what is the meaning of nominal and real interest rate. مين اللي بيحدد الانترست ريت في الماركت؟ الديماند والسبلاي. مين اللي بيديماند فور ماني ومين اللي بيسبلاي فور ماني؟ اللي بيسبلاي فور ماني مين؟ البانكس. اكزاكتلي. ومين اللي هيديماند؟ هاوسهولد، بزنسز، جفرمنت. احنا اللي هنديماند فور مين؟ الفور سيكتورز اللي احنا اتكلمنا عليهم. we are going to demand for the mean for the money. very nice. عايزين نشوف شكل الديماند ايه وشكل السبلاي عشان اخد منه واعمل له derivation للليكويديتي of money. perfect. طيب الديترميننج الانترست ريت مين اللي ممكن يحدده؟ سعر الفايده اللي بيتحط في البنك ده يا شذا مين بيحدده؟ سعر الفايده ده بيتحدد في حاجه اسمها بونز ماركت. ايه البونز ماركت؟ البونز ماركت دي عباره عن ادوات دين، ديت انسترومنت. فالجفرمنت بتيشو ديتس عشان تفاينانس الليكويديتي اللي موجوده عندها. واو، يبقى انا لو عايزه عندي ديفيسيت كبير زي الارجنتين عندها ديفيسيت كبير فتروح قايله ايه؟ I will issue debt. It's a contract, debt instrument. طب الديت انسترومنت اللي انا هطلعها ديت I have to give people high interest rate. لو جينا بصينا في الارجنتين هتلاقي الانترست ريت very high. ليه very high؟ عشان الناس تاخد فلوسها تروح تحطها فين؟ في البنكس. طيب لما تحطها فلوس في البنكس مين اللي هيشتري البونز؟ السنترال بانك، والسنترال بانك يدي الفلوس لمين؟ للجفرمنت. يبقى الجفرمنت كده فاينانس مين؟ ده ده. ايه التول؟ الانترست ريت is the tools in order to attract people to buy money. عندنا تو تولز مهمين جدا تبقوا تسمعوا عنهم، و all the exams question بيبقى دايما بسال فيها على الاكسبانشنري open monetary open market operation والcontractionary open market operation. يعني ايه expansionary؟ يعني سياسه توسعيه. يعني ايه كلمه سياسه توسعيه؟ يعني السنترال بانك expand the money supply. يبقى الناس معاها فلوس، الفلوس موجوده في البلد. طب لما الفلوس تبقى موجوده في البلد يبقى معناته ان الانترست ريت مالها اتقل. اكسلنت. طب عايزه الم الفلوس من الماني من البنكس، يبقى انا هعمل كونتراكشنري بوليسي. يعني ايه كونتراكشنري بوليسي؟ يعني انا السنترال بانك هيأكت ان ذا ماركت اند ذن هي ستارت تو ايه؟ يبيع البونز، فهيلم الفلوس من الناس. So he increased the interest rate in order to take the money from the people, and this is what we call it expansionary and contractionary monetary policy. طيب الفايده دي بتتحدد ازاي؟ الفايده دي مهمه قوي. لو انا عندي تريجري بيلز والبيلز ديت لاتس سي كانت ب 100 ودلوقتي بقت
ب 90 الانترست ريت تبقى كام؟ ممكن حد يساعدني؟ والله ممكن نعمل كالكوليشن بسيطه ونيجي نقول انا اشتريتها ب 100. انا اشتريتها ب 100 وبقى دلوقتي سعرها 90. لما هاجي هطلع الانترست ريت هلاقي الانترست ريت بتاعتي بقت كام؟ هلاقي الانترست ريت بتاعتي 11%. ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا ان الانترست ريت بتاعتي لما هضربها في 100 هتديني 11%. يبقى ده 11% is the interest rate اللي موجود. ده سعر الحاجة دلوقتي. I'm comparing between new minus old over old عشان اطلع الريت بتاعي قد ايه. ده 11%. طيب انا عايزه اعمل expansionary policy. يعني ايه expansionary policy؟ يبقى انا تفتكروا كده هعمل ايه في الانترست ريت؟ يبقى انا هديكريز الانترست ريت لو انا عايزه اعمل expansionary policy. صح؟ صح؟ يبقى كده مين اللي هيتدخل؟ البونز ماركت. طب لو انا عايزه اعمل contractionary excellent بالظبط كده، عايزه اخلي الناس تروح تحط فلوس. يبقى انا what I'm going to do I'm going to increase the interest rate. اني interest rate دعاء لسه قايلين treasuries البونز اللي موجوده التولز بتاعت مين؟ بتاعت البنكس اللي بيستخدمها السنترال بانك اللي موجود. طب انا كده لازم اخد بالي ما بين حاجه مهمه جدا زي الديماند والسبلاي بالظبط. لو البرايس بتاع البوند increases، يعني ايه البرايس بتاع البوند increases؟ هيحصل ايه؟ يعني بدل ما 100 بقى 120. لو مثلا التشينج بتاعه هنلاقي ان the price of the bond لما السعر بتاعها بيزيد الانترست ريت بتاعها بيجرى له ايه؟ بالنيجاتيف ريليشن. اكسلنت بالظبط كده. And this is the meaning of the market forces for this. The market forces for مين؟ for the interest rate. يبقى دي تاني حاجه. يا اما السنترال بانك او الفيد يروح محددها لي مره واحده كده وحاطط لي rigid prices. مهمه الجمله دي جدا. sticky prices rigid prices ما بتتحركش، هي سعرها ثابت. اروح من البنزينه دي للبنزينه دي للبنزينه دي السعر ثابت. اروح من البنك ده للبنك ده للبنك ده they are the same. دي بنسميها government interventions عندنا. جميل كده. كل ده بنتكلم على مين؟ على الانترست ريت. يبقى انا كده لما جيت اتكلمت قلت ان انا عندي money supply. money supply دي هحددها باي ذا مين؟ باي ذا central bank او ده الفيد اللي موجود عندي. يا اما احددها بالماركت فورسز يا اما اخليها ريجيد واثبتها صح، وبالتالي احركها او اغيرها according to certain condition. يبقى مين اللي بيأثر في الكلام ده كله؟ حاجه اسمها financial intermediates. يعني ايه كلمه financial intermediates؟ فيرونيكا حاطه فلوسها في البنك اسمه ايه؟ بنك اتش اس بي سي. يبقى الاتش اس بي سي دوت اللي هم الكوميرشال بانكس هو دوت الفاينانشال انترميديت اللي بيجيب الفلوس من الناس ممكن يروح يحطها بعد كده فين؟ جزء منها از ريزيرف في مين؟ في السنترال بانك. بريليانت. طيب يبقى اللايبيليتي بتاعت السنترال بانك هنا هي ايه؟ عايزين نتكلم بقى على اللايبيليتي بتاعت السنترال بانك. Just to know what we are imposing on the asset side and what we are imposing on the liability side. طبعا it's completely different. ايه ده؟ البونز يا دعاء بقت في الاسيتس. يس. ليه؟ لان هي ديت الايه؟ التول بتاعتي. it is the asset for the central bank. بس الدات عند مين؟ عند الكوميرشال بانكس. this is the difference. لكن انا فيرونيكا هتروح حاطه الفلوس بتاعتها هنا يبقى دي liability عند البنك. لكن الفلوس اللي موجوده عندها هنا ديت التشيكابل ديبوزيتس ديت باي لو السنترال بانك بياخد نسبه منها بيحطها فين؟ باي لو. ففيرونيكا حاطه في الاتش اس بي سي $1000 السنترال بانك بياخد منها كام؟ برسنتج معين تتحط فين؟ تروح محطوطه از لايبيليتي في مين؟ في الريزيرفز ريشيوز اللي موجوده عندي. ليه؟ to act as a last resort. يعني ايه last resort؟ الملجأ الاخير. الاتش بي سي حصل له مشاكل زي ليمون براذر في 2008 هيفلس هيحصل عنده مشاكل مورتجج بروبلم فنلحق مين اللي يتدخل؟ السنترال بانك او الايه؟ الفيد. يبقى مين الام الكبيره بتاعت الفاينانشال ماركت؟ الام الكبيره بتاعت الفاينانشال ماركتس اللي هي السنترال بانك او الفيد في مين؟ او الفيد في مين؟ في يونايتد ستيتس. نيجي بقى نشوف شويه ديترمينيشن وتولز كده معينه. طبعا ممكن الانترست ريت تبقى افكتيف وممكن الانترست ريت تبقى نوت افكتيف. ممكن ارفع سعر الفايده واوصلها ل 26% وفيرونيكا ما تحطش الفلوس في البنك. يا نهاري ليه؟ لا في فاكتورز ثانيه يا دكتور. واي؟ ممكن بقى البوليتيكال سوشيال انستابيليتي اساسينيشن زي في الارجنتين والبوليتيكال انستابيليتي اللي موجود. سعر الفايده لو بصيتوا عليه هتلاقوه 26%. واو.
طب الناس ما بتحطش ليه؟ عندهم political instability فما حدش بيتراست التول. طب ايه ده احنا زودنا نص في المية يا شاذة في امريكا. لما زودنا نص في المية من الان جرينسبان راحت الفلوس الناس خدتها كلها ودتها فين؟ راحت نقلتها من ايشيان كونترز وراحت توديها ليو اس. فخلينا نشوف الماني ديماند بيتاثر بايه. طبعا الماني ديماند ادهم معاه شويه فلوس، يا اما الفلوس دول عايزهم في صوره ورق فور ليكويديتي، يا اما فور ايه فور ترانزاكشنز، يا اما فور سبيكيوليشن. يبقى الفلوس اللي معايا دي بعمل بيها ايه؟ عايزه لزوم المصاريف والمواصلات والحاجات دي، يا اما انا I need it as a reserve، عايزه اعمل saving. So this is the function. يبقى الماني ديماند is a function of مين؟ تتاثر الديماند اوف ماني في ايه؟ ادهم هيروح ما يصرفش كتير امتى؟ لما الانترست ريت تبقى عاليه، فالديماند بتاعه هيقل، صح؟ لو الانترست ريت عاليه مش عايز فلوس، يفرتك فلوس كتير. لكن لو الانترست ريت قليله، لا يلا بقى ملهاش لازمه نحط الفلوس في البنك and then I enjoy my moment. طيب ايه تاني اللي بيأثر على الديماند for the reserves of the banks؟ حاجه اسمها الريزيرف ريشيو. قبل الثوره كانت البرسنتج اللي متطبقه في مصر 13%. طبعا عندنا دروب اوف ليكويديتي، الناس بقت حاسه ان في عدم استقرار. يحصل ايه؟ اخد الفلوس ديت واطلع بيها بره لغايه لان انا حاصله مش عارفه الدنيا عامله ازاي. زي مين؟ زي في لبنان بالظبط كده. لبنان برضو حصل عندهم ليكويديتي بروبلم، صح؟ طيب عشان ان الفلوس تبقى ان سيركيليشن ازود الريزيرف ريشيو ولا اقل ريزيرف ريشيو؟ لو انا عايزه الناس يبقى معاها فلوس كتير والبنوك ما اخدش منها نسبه كتير. لو البرسنتج كانت قبل الثوره 13، تفتكروا دلوقتي البرسنتج تزيد ولا تقل؟ تقل بالظبط كده. بدل ما اخد 13% من البنك احطها كبرسنتج في ريزيرف، لا ده انا هسيب للبنك فلوس اكتر، هاخد منه 10% بس. بدل ما كنت بستقطع منه 20% واحطها ريزيرفز في سنترال بانك، لا انا هاخد منه كام؟ 10%. ليه؟ عشان المالتيبلاير بتاع الماني يحصل له ايه؟ money in circulation تبقى high. And this is the reserves ratio and the reserves ratio demand. نبقى نشوف بقى الماني ديماند عندي ايه هي الماني ديماند. the demand for money and the supply for money. زي ما احنا عارفين ان انا لما بقارن حاجه with the prices، ده احنا لسه كنا قايلين حاجه دلوقتي، ادهم هيروح يحط فلوسه في البنك، فاتكلمنا على حاجه اسمها ايه؟ real interest rate. طب لو انا شفت الفلوس اللي موجوده و I compare it with the prices، يبقى دي هنسميها ايه؟ real money supply. ايه ده؟ هو في nominal money supply وفي real money supply؟ لو انا عايزه اضايق فيرونيكا وخارجه اقول لها خدي 50 جنيه بس، تقول لي it does not work. ليه؟ لان inflation is high، صح؟ فبالتالي when I want to compare the meaning of real money supply، the meaning of real money supply يعني ايه؟ I compare النومينال ال100 ديت with the inflation. لو الانفليشن 10 يبقى I will put the price، دي اسمها price level. يبقى let's see كينز قال ايه؟ جون ماينر كينز the one of the top scientists قال في السمبل ثيوري بتاعت الانترست ريت قال لنا ايه؟ قال لنا والله احنا عندنا a relation between الريال money balances والانترست ريت. وبالتالي if the interest rate is very high، if the interest rate is very high يبقى ال amount of money it will be demanded is very low. يعني انا كده اهو بدات بمين؟ بدات بالماني سبلاي. طب لو الانترست ريت بتاعتي high يبقى انا I will demand a very small percentage of مين؟ of money. لو الانترست ريت بتاعتي بدات تقل I demand more money. لو الانترست rate decreases more and more the amount I demanded for money هيحصل لها ايه؟ it will increase. What are these? These are different points of interest rate where they can represent mean. They can represent mean the demand for money. Perfect. Why I explain the demand for money? Because this is represent the liquidity of money أو بنسميه كده إيه؟ LM model monetary policy. بقى عندي الفيزيكال بوليسي من اللي قبل كده ومعايا المونetary بوليسي. عايزه اشوف الماركت ميكانيزم. What are the role of policy maker عندي in the market. طيب why the money supply is constant؟ لان انا if I go to the central bank how much of money supply monetary base الموجوده قد ايه في البلد دي، اجي اقول لك ده total money supply قد ايه. I can increase the money supply or I can decrease mean money supply, and this is what we are going to see in the coming things. طيب كده اتكلمنا على money supply. هنبدا نجو for the most important ان انا عندي الماني اللي موجوده for currency, for checkable, for bonds, and this is the importance of money used in transaction. If I use more money
يبقى this is the demand for money very high. When my demand for money will increases, في concept كده very important، حاجة theory جميلة جدا اسمها shoe leather cost. shoe leather cost. shoe leather، وبسأل عليها ايه shoe leather cost دي مهمة أوي. shoe leather cost دي الفلوس اللي في ايدي مش كفاية عشان اشتري الحاجات بتاعتي، فبضطر اروح كل شوية مين؟ البنك، عشان اسحب ايه؟ فلوس. ايه ده؟ يبقى when we have high inflation الامount of money اللي موجودة عندي مالها it is not enough. طب لما الامount of money is not enough هروح فين؟ I will go for مين؟ for the bank. هروح for the bank ليه؟ عشان اعمل withdraw للموني. طب وايه علاقة الجزم يعني؟ This is the meaning the long time I spend in the queue in front of the bank to withdraw money. The amount of money I got for the money. So when we have high inflation, the amount of money is not enough. Amount is not enough. Yes, you're correct. Not enough. وبالتالي since it is not enough, I have to go for the bank many times. وبالتالي التايم spent in the queue ده خلانا ندل عليها حاجة كده اسمها shoe leather cost. التايم spent in ايه؟ in the queue half long queues عشان اقدر اوصل ايه؟ اخد فلوس كل شوية اخد فلوس. حصل فين الكلام ده؟ لسه حاصل في لبنان. People stands in long queue in Lebanon. Why? They don't have money. Inflation increases dramatically. العيش بقى سعره غالي. A lot of price. Exactly. مفيش فلوس، مفيش products. فكان مشكلة كبيرة جدا. I have my money inside the banks and I cannot withdraw. فتنينا واقفين in long queue. It happened in Lebanon. It happened in Greece. And this is what would happen in Argentina as well. And when we have high inflation, we have this crisis. And this is lose the trust of the people or decrease the trust of the people in the country itself. يبقى كده ده demand of money او البارامترز اللي بتأثر لي. يبقى احنا اتكلمنا على مين؟ inflation. Okay. So let's proceed to see بقى the function حاجة اسمها liquidity preferences. Do I prefer to spend more money or to spend less money? Let's say كده, what do you think? The German people or the American people spend more? American people, exactly. This is one of the most important things. ليه؟ لأن the German people, they save more. Their culture and the stability and the mistrust let the German people save more. And they consume less on the other country. This is important. This is what we call it a liquidity preferences. Who prefer more liquidity? I prefer more liquidity to spend more money, to consume more, to buy goods and services, and this is what we call it mean liquidity of money. عشان كده بنديها الفانكشن L stands for the liquidity and it is affected by the output. If the people are buying more, well, wow, they are spending, they are buying, so whatsoever you spend, it goes for purchasing power. لكن for the interest rate هنلاقي in the demand for money, it is a negative relation. I minus, which is the interest rate. I rewrite it on the other side. So the Y, it is the output, and I in minus, which is the interest rate in a negative relation with the real demand of money. This is important? Yes, because we have something called exogenous variable endogenous variable. الماني سبلاي اللي موجود عندي this is called exogenous variable. والprices برضه الانفليشن exogenous. بس البريفرنسز بتاع دعاء endogenous, the preferences of the culture of the people. Some people are saving more and some people are less saving. طيب I rewrite the equation in a very clear slides here. So the demand of money for real money stands for L. The income factors اللي هي sensitivity. I'm sensitive to spend more or I'm less sensitive. My reaction is very high or my reaction is very low. I have two kids. One spend all his money and the other one save 50% of his money. So the liquidity preferences are completely different. So they are completely different. So this is the meaning, the demand for money. So how much of portion of money I keep? Some people, they spend, they speculate, so they behavioral is completely different. One of the very interesting things is to know the culture of the people. And this is what we call a segmentation. By the way, I was doing a study with some of my friends and they were finding that the summer camp, when the prices of the summer camp increases, people buy more.
You imagine when they provide them with a higher packages, they buy more. But why? Because this is reflect on them that this is will give them high quality. Exactly, exactly. But if they are providing them with the actual prices, no, I don't trust it. Something wrong. So this is violating all the relation اللي احنا عارفينها. احنا دايما بنقول والله لما الاسعار بتزيد الكميه بتقل law of demand. لكن in some preferences of people لا, my trust it will not be credible in this product. And they said in the summer camp industry في كندا عندهم حاجه اسمها الاندستري صناعه للناس بتاعت المايكرو industry of summer camp. When prices increases, the demand increases, sales increases, and this industry is contributing in the mean in the economy. You imagine? In marketing, you categorize فعلا الحاجات دي يعني في حاجات niche product اللي هي exactly بالظبط كده. فانا I give my kids to us people فانا I want to give them the best. So I will not look for the cheapest, the things that I have a substitute, despite any fee, a lot of company providing with the same activity. This is the holding of demand of money. I'm just repeating, and this is there is a word called market mutual fund. يعني في mutual fund ده صندوق كده. صندوق in the banks and they deposit money from different investors. عشان كده بنسميه هنا ايه؟ mutual fund. Is it important to have a mutual fund? Yes, because عامل زي الجمعية. I will ask you to make a fund, to make a project. So I collect the money in this fund, and this is what represent the supply of money that we have it later. Very nice. Now we have we have the demand for money and we have the supply for money. And I need to derive from this demand and supply of money the interest rate in the money markets in any economy. So basically, if I have an equation and I have the money supply, let's say, for example, and this is in the practical part, let's say that I have the supply of money is 2,000. And this is constant because the money supply is constant. How much it will be affected? Let's say, for example, 0.5 interest rate. Can I determine the interest rate? Yes, it's very easy to determine the interest rate. Similarly to what we did in the physical policy. But here we are in the monetary policy. And this is monetary policy. I can determine it from mean interest rate. Very nice. Constant lump sum amount of money, equations and a function of investment in terms of interest rate. This is will give me what we have just explained, the money interest rate. So this is the interest rate, this is the point of intersection. But do you think in real market, we usually keep it at this level? No, either it can be above or it can be below. But if the market is efficient, it will work with this. But sometimes we have government intervention. When the government intervenes, it can be putting higher or low. So I have a question, how the Fed raised the interest rate? I need answers. How the Fed raise interest? What the Fed do? Increase the demand for money or increase the money supply? Central bank. Excellent. So what is going to happen? I'm going to decrease the money supply. That can be a simple question I can ask you. Explain the role of the Fed if the Fed want to increase the interest rate. نفس الحدوتة من الأول خالص. So I drag it and I do what? I intervene and I decrease the money supply. How can I decrease the money supply? What policy? Expansionary or contractionary? Contractionary policy. So I contract the market, my supply decreases, and this is the shift. And this is what we call it determining the equilibrium interest rate in the central bank money market determination for the interest rate. So the Fed determined the interest rate and it affected the reserve ratio, but sometimes we have something called liquidity trap. Do you hear about the liquidity trap? Liquidity trap. So money supply and money demand, we can determine the interest rate and as well we can determine the investment. So this is the point of intersection between the money demand, money supply. In the long run, the money supply will be upward slope. But what we are explaining in this chapter, we're explaining in the short term, not in the long term. In the long term is in the coming one. So the Fed increases the interest rate by decreasing the money supply using the contractionary policy. So the interest rate increases higher and higher. And this is what we call it, the point of intersection in the market. One of the most important factor is reserve ratio. So the reserve ratio as well affect the liquidity of money. So do we have liquidity trap? Do we have a point where no one will be interested to put money in
bank. Can we have reached this? This is come what we call it zero lower bounds. What do you mean by zero lower bounds? This means that the interest rate reached zero. So I will have no motive to sacrifice and put my money in the bank. And this is what we call it liquidity trap. Decreasing in some countries, when you go for interest rate, sometimes you will find in Japan and in Swiss, the interest rate become in negative value. I'm just depositing the money in the bank. Just keep it as a bond. Exactly, to keep it. I think in this year, in 2021, we heard that the value of the dollar, the price of oil, the company who are producing oil, they are paying to the one who are making reserves. بدأوا يدفعوا فلوس للناس اللي هتخزن لهم, because we have here oversupply of the petrol. Here we have excess of money. So I am not in need to put the money. I need you to take your money and spend it. And this is what we call it liquidity trap. I usually ask for the liquidity trap. What will be the impact of the liquidity trap when the interest rate equals zero? So this means the money supply increases. We have a lot of money. So the interest rate becomes zero, and this is called the liquidity trap. So I'm indifferent between holding the money or spending the money, and this is called liquidity trap, which means that the interest rate zero, exactly zero interest rate. This is nominal interest rate, not real interest rate. I'm talking about nominal interest rate, not real interest rate. But when we go for the real interest rate, maybe you will find it by negative more and more negative value. So the interest rate is zero, inflation is 2, so the real interest rate will be negative 2. Okay? So does this happen? Do we reach a liquidity trap? Oops. So we'll find the vault cash here for the reserves, and you will find that the bank reserve between 2005 and 2014, the large increase in money supply between 2007 and 2014 was absorbed by the household. So the central bank, after the financial crisis, they pump a lot of money supply. So the money supply increases and there's zero interest rate. No one is putting money in the banks. And this is called the liquidity trap. So I bring for you a question, a case study. And this is important. Why? Monetary tightening. Tightening, what do you mean by tightening? Decreasing. Exactly, contractionary policy. So in the late 1970s, inflation become higher than 10%. The lady was just mentioning that the United States, its interest rate is 2%. In 1970, you will have inflation exceed the 10%. Yeah. And in 1979, Chairman Paul Volcker announced that the monetary policy would aim to reduce inflation. I want to this inflation. This is the inflation. This bar represents the inflation. So the inflation was higher than 10%. Oops, I want to decrease. What they did, they try to decrease, what is this? M over P. This is called real money supply. So they were targeting to decrease the money supply to reach 8%. And this is highly affected by 1983, and the inflation reaches 3.7. Again, okay. So how can I decrease the inflation? Inflation, what are the reasons of inflation? The reasons of inflation, it is demand increases. Exactly. So the reasons, I will try to solve these problems. So instead, exactly. So how can I decrease the inflation? What are the tools that I can use it to decrease the inflation? I can increase production. So I can decrease the money supply. Both of them. For example, let's say for example, exactly. So when they decrease the demand of money, I don't want to demand more for money. So what happened? The inflation rate is not, people are not demanding too much money. They are not asking for money. So I will save, I keep it my money. I don't buy. I stop the behavior of demanding money. I'm not willing to buy goods similar to حملة خليها تصدي. How do you think this policy change would affect nominal interest rate? It affected the nominal interest rate, and it happens. And you can provide the real case in Egypt here. Increase the nominal interest rate. First, exactly. First, this is the first stage, but later in Egypt, what they did,
the production increases, the cycle increases, so the prices start to decrease, and the people demand less for money, and when the people demand less for money, so inflation decrease, and when inflation decreases I can decrease the interest rate, and this is what we mean 100 نقطة أو 50 نقطة. This is how can I intervene, and this is the example اللي لسه قايلين عليه. I decrease the interest rate by 1% and people بالظبط كده, and I'm not demanding more money, I'm not consuming, I decrease the consumption of people. Consuming, let's say for example, when we want to make monetary tightening, we have short-term effect and we have a long-term effect, and this is can be the answer, my lady. So in the short-term effect, liquidity preferences, I want people to decrease the demand, and this is what we call it the Keynesian approach. This is the correct answer. So what they did, Keynesian said that the prices are sticky, they are fixed. So we need to make prediction what he is going to do. He tried to increase the interest rate. So when he increased the interest rate, people deposit money in the bank and then they consume less. And when they consume less, the prices decreases. Exactly. And the outcome, what happened? So in 1979, it is interest rate 10.4, and then he increases in 15.8. This is in the quarter. After he decreased the consumption, so what happened? Prices decreases. And when the prices decreases, he decreased the interest rate. Excellent. Okay. This is in the short run. So this is the correct answers, as you see. And the hold material on the mood. Long run, quantity back. Here, Fisher effect. And this is, Fisher effect. What he said, that the prices are flexible. There is no sticky. They are not fixed. So what happened? I will do what? In the long run. What happened in the long run? خلاص, I put it high, I collect the money. Then in the long run, what's going to happen? The interest rate are going to decrease it because the price level has been decreases. And this is what happened. And the interest rate has been decreased from 10 points. Exactly, sure. Because here you put your money in the bank and then the consumption decreases. Okay, so this is the answers for this case. So we know the LM curve, which is the combination between the demand for money and the supply for money. And let's see the LM curve. Usually I ask for derive the monetary policy and physical policy. Derive the monetary policy and the physical policy. How we can make this derivation? So to derive the money supply and money demand, we start by sketching, do the same. Draw the real money, and then we start to buy the supply of money, and then sketch the demand for money, and this is will represent the point of intersection. So this is the first point. You understand? This is how we draw it. So this is the first point. If I change the interest rate, what happened? If I increase the demand of more money, what happened? If I increase the demand of money, people demand more money, so the interest rate will shift to the right. People demand more, because the interest rate increases. And when the interest rate increases, this relation will represent the monetary policy. Again, so what we have here a relation between interest rate and money. This is the first model. سعر الفايدة والdemand for money أو real money اللي موجود عندي. رسمت demand supply for money ودemand for money. الناحية الثانية عندي ايه بقى؟ عندي سعر الفايدة والاوتبوت. ازاي سعر الفايدة بيأثر على الاوتبوت؟ طب وانا مالي؟ وانا بدور على الفاكتورز affecting economic growth. ايه الفاكتورز اللي affect economic growth؟ interest rate, monetary policy. طيب people demand for money more. What happened? So this first point is the point of intersection. Okay? What happened? If the demand shifted to the right and I demand more, then the interest rate will increases. And when the demand increases, the real interest rate بتاعتي يحصل لها ايه؟ It increase. And when it increases, الاوتبوت بتاعي يحصل له ايه؟ الاوتبوت بتاعي will affect cost. This is only when we are talking about monetary policy. Monetary policy. So this is what we call it, liquidity of money. Okay. So the increase in income raised the money demand. Since the supply of real balances is fixed, there is no excess demand in the money market at the initial interest rate.
the interest rate must increase to restore their equilibrium. What do I mean by this? No, مش بيلعبوا ولا حاجة. طيب خليني أغير ال change of money supply. If I ask you what happened to the money supply, when money supply decreases, فأنا shift the money supply. بص, it shift to the left. لما يحصل له shift to the left, what gonna happen? الانترست ريت بتاعتي هتزيد. يبقى دي أنا هنا ال ام بتاعتي هيحصل لها هنا. ده التشينج بتاع المونetary policy. ده الليكويديتي اوف ماني اللي موجود عندي. اوكي؟ يبقى this is the shift. ايوه بالظبط كده. الله ينور عليكي. بقى في بوزيتيف ريليشن. لو انا زودت بقى الماني سبلاي كده انا قللت الماني سبلاي. يبقى الليكويديتي هتزيد. اكسلنت. دي اللي انتوا كنتوا قايلينها. يبقى هنا if I shift it to the left يبقى الليكويديتي decreases يبقى الانترست ريت بتاعتي decreases. دي السيتويشن. لكن the other graph it is the derivation of the mean of the liquidity of money. Peace. تمام. طيب what's happened؟ نعمل بقى shifting the LM ده liquidity preferences. يعني ايه liquidity preferences؟ I will shift the LM. Let's say, for example, I will require more money. So the liquidity preferences here, this is what we call it liquidity preferences. One of them, I decrease the money supply. This one, I increase the demand for money. And when I demand increases for money, the interest rate has been increases. So? So, short-run effects, this is what we call it the IS curve, physical policy. IS stands for investment and saving. We explain the liquidity of money, which means monetary policy, and then we explain the physical policy. IS means investment and saving, LM means liquidity of money. This is what we call it short-run equilibrium model, the model of the goods market and the markets for the financial market. Both of them together interact and determine the equilibrium point of interest rate and the equilibrium point of out. This is what we call it ISLM model. We explained in previously the physical policy, IS investment saving, and LM, which is the liquidity of money. So let's see the big picture. What Keynes said, Keynes provide us with the physical policy and the liquidity preferences, LM. And then both of them give us the mean ISLM model. This model will reflect or will affect السياسات دي هتأثر على ايه؟ على التوتال ديماند بتاع مين؟ بتوع البلد كلها. وبيأثر كمان على مين؟ على التوتال سبلاي. التوتال ديماند والتوتال سبلاي بيديني الاجريجيت موديل بتاعي، الطلب والعرض بتوعي، التوتال ديماند والتوتال سبلاي. اجريجيت ديماند AD&AS موديل. طيب دول بيساعدني بايه؟ بيعمل لي اكسبلانيشن. عملت انفراستراكشر، مين اللي هيعمل انفراستراكشر؟ الجفرمنت. عملت increasing of money supply، مين اللي هيعمل increase in money supply؟ central bank. In the coming lecture, we're going to see how this model react together in order to give me the explanation of the effects of every one of them. Thank you.